மச்சான் ஆரம்பிச்சிட்டேன். பண்ணிக்கோ. டிஸ்கார்ட் முடிச்சிட்டேன். ஓகே. வணக்கம், இது உங்கள் பேரடைம் வெட்டி நான் உங்கள் பீச் சிவன். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கான்வே டிசப்பியரன்ஸ் அட் டாலியா வியூவோட எண்டிங் தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கேம் ஆரம்பிப்போம். ஸோ இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எண்டிங் பண்ணிடுவோம்னு நம்புறேன். விப்ரா பேச மாட்டேங்கிறாரு, என்ன கோச்சுக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, முடிஞ்ச ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. 1 2 3 4 5 ஓகே. ஸோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. ஓகே, கேம் ஆரம்பிச்சிடலாமா மக்கள்? கண்டினியூ. இப்போ கேக்குதா? ஸோ இங்கே தான் நம்ம ப்ளூ ஸ்டேடியம். ஓகே, விப்ரா பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் லைவ் வராது. மச்சான், இது ஆடியோ லைவ்ல கரெக்டாக இருக்குன்னு கேட்டேன். கரெக்டா. இதுக்குதான் என்ன சாவினே கிடைக்கல. இந்த சாவி தான் மக்களுக்கு நான் போன லைவ்ல இருந்து தேடிட்டே வரேன். இந்த சாவி கண்டுபிடிச்சா நீ எண்டிங் பண்ணிடலாம். ஆமா, சாவி கண்டுபிடிச்சிட்டா நிறைய வேலை முடிஞ்சுச்சு. இந்த குரோம் நிறைய ஓப்பன்ல இருக்கு. எனக்கு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஓகே. என்ன ஆடியோ கேட்கவே மாட்டேங்குது, பேசு. கேக்குதா? கேக்குதா? இப்பதான் கேக்குது. இதோ இந்த இடத்துலதான் இப்ப என்ன பண்றதுன்னே ஒரு க்ளூவே இல்லை. ஆக்சுவலி இந்த இடம் தான் அதே. இது ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குடா. 2 டைம் டோக்கன் போட்டேன். நான் பாக்குறேன். சொல்லு, என்ன பண்ணி கீ எடுக்கணும்? சாவி தேடணும். இந்த ஒரு ஆக்சுவலி நான் என்ன கவனிச்சேன்னா, நான் ஒரு லெட்டர் படிச்சேன். கிளீனர் வந்து சாவி எங்க மறந்துச்சிட்டான்றத சொல்லியிருப்பான். அவன் எங்கன்னு அவனுக்கே தெரியலன்னு. பட் அந்த லெட்டரை படிச்சாதான் அவனுக்கு ஒரு ஐடியா புரியும். பட் அதனால எனக்கு என்ன தோணுது, இந்த ரூம்குள்ளதான் இருக்கும். 3-4 ரூம் இருக்கு. இங்க பாரு. Leaving in a rush today, but I can't remember the start. The last thing I did was clean the jukebox and put all the chairs back around the pool table. Na okay, pool table. Hey, pool table அந்த டேபிள் தான். ஆமா, பட் அந்த டேபிளுக்கு என்ன போய் then I had sweep around. Sorry, late tonight. Okay, அப்ப அந்த டேய் நான் பூல் டேபிள்ன்றத நான் பார்த்தேன். நான் போன டைம் பார்த்துட்டு எனக்கு அது என்ன சொல்றாரு, அங்க இல்லவே இல்லை. பாரு, பூல் டேபிள் கிட்டே போலாமா இன்னொரு டைம்? மேபி நான் ஒழுங்கா பார்க்கலாம். எனக்கு இன்டராக்ட் பண்ற ஆப்ஷனே இல்ல. போன லைவ் ஃபுல்லா இதே தான் தேடிட்டு இருந்தேன். ஜூக் பாக்ஸ் அங்க இருக்கு. இந்த பூல் டேபிள் கண்ட்ரோலர் ஆல்பா
ப்ரோ வணக்கம் வாங்கலுக்கும் விஷயம் தேங்க்ஸ் இந்த பாரு எதுவுமே ஏய் காமிக்குதா ஓகே இப்ப சாவி கீழேயும் குமிஞ்சு பார்க்க முடியாதா? சரி அங்க ஏதோ மார்க்கே ஏதோ மார்க்கா ஏதோ மார்க் இரு அது என்ன சாவியா ஏதோ மார்க் சாவி அது லைட்ன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏய் ஏதோ மார்க் பிளிங்க் ஆகுது பாருடா. அதான்டா ஏதோ ஒரு ரவுண்ட் தானே. இரு அது கிட்ட போய் பார்ப்போம். ஏதோ ப்ளூ கலர்ல அதிகமாகுது. 4 பேர் பார்க்குறீங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. ஓ அது ஃபுல்லா அந்த ப்ளூ ஃபுல்லா டேய் சாவிடா கிடைச்சிருச்சா? என்னடா இது டேய் போன லைக் எங்க இவ்வளவுதான் எங்க? அது மேல இருந்ததுதான்டா. இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் அந்த இதை வச்சு தட்டி விட்டுருக்கான் அந்த ஸ்டிக் வச்சு. ஓகே 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 ஓகே. ஏன் சேர போனைய போட்டு பண்ணிருக்கேன். இப்ப இது எந்த டோருக்கான சாவின்னு எனக்கு தெரியாது. அதுதான் இன்னி மாஸ் இந்த டோருக்கான சாவியா அது? டேய் அது அந்த இதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருப்பானே இந்த லெட்டர்லயே. இது சாவி ஃபர்ஸ்ட் அது அது ஏதோ இந்த கீன்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இல்ல போய் அந்த லெட்டர் இன்னொரு டைம் படிச்சனா உனக்கு இது ஒரு இது idea. இது என்ன ஸ்டாஃப் கீ. ஆமா இப்ப லெட்டர் போய் ஒரு டைம் படிப்போம். பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணுங்க. போன லைவ்ல ஆனா இல்ல மச்சான் ஆக்ஷன் சீன்ல வருமா கான்வேல? கான்வேல இவரை பார்த்தா ஆக்ஷன் பண்ற ஒரு மாதிரியா இருக்காரு. இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் 5 மாசம் உயிரோட இருக்கிறதே பெருசுன்னு இருக்கு. ஆனா ஸ்டோரி சரியான இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த வெர்டிகோ மாதிரி இந்த ஸ்டாஃப் கீஸ் தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டாஃப் கீஸ். அப்ப நம்ம இந்த ஒரு இடத்துல போய் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். எதை பூட்டு மாதிரியே. ஸ்டாஃப் கீஸோட மீனிங் என்னன்னு பாக்குறேன். இதோ இங்க பாரு இங்க ஏதோ பூட்டு இருக்கு. It looks as though the police padlocked these doors. இல்ல இது I வேற doubt I'll find any keys for them. இது வேற இதுவும் வேற வேற இது செட் ஆகல. பணியாளர் சாவிகள். அதான் அந்த வேலை செய்யறவங்க சாவி தான்டா. ஓகே அதாவது ஓனர் கிட்ட ஒரு கீ இருக்கும், ஸ்டாஃப் கிட்ட ஒரு கீ இருக்கும். சரி ஸ்டாஃப் ஒன்லி இதுதான் நினைக்கிறேன். பட் இது எப்படிடா இது பண்றது? மூவ் என்ன இது நம்ம என்ன பட்டன் காமிக்குது மூவுக்கு? டயலா ஈயா அது என்ன கிட்ஸ் ஜாய்ஸ்டிக்ல அந்த பட்டனே இல்ல. என்ன இல்ல அது ஏன்னா ஆனா மூவ்னு ஏதோ ஆப்ஷன் இருக்குதானே. அத மூவ் பண்ணுமா என்ன? டயல இது கீபோர்ட்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். மவுஸ் இல்லையே மூவ் ஆகுது. ஏய் மச்சான் அது மூவ் ஆகுதுடா. நமக்கு கிடைச்சது கீடா. புரியுதா? புரியுது புரியுது. இது இது உனக்கு என்ன சொல்ல வராங்க? இல்ல இல்ல இது இல்லடா, இது இல்ல, நீ போ. கன்ஃபார்மா? ஆனா அது மூவ் ட்ராக்னு எனக்கு முன்னாடி வரல. புரியுதா? டேய் அப்புறம் கீ போறதுக்கு லாட் இல்லாம மூவ் அப்படிங்கும் போது இல்லாட்டி அந்த கீய வச்சு வேற ஏதோ ரூம் ஓபன் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க டயல் கோடு எடுத்துட்டு வந்து இங்க போடணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி கூட ஓகேடா. பட் இங்க வேற ரூம் இல்ல. புரியுதா? நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது. வாஸ்தவம் தான். சரி நம்ம வேற ரூமுக்கு போலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வேற ரூமுக்கு நான் கூப்பிட்டு போறேன். இங்க 2 லாக்டு இருக்கு. நம்ம அதுக்கு போட்டு பார்த்துக்கலாம். இங்க ஒரு ரூம் இருக்கும். இதுக்குள்ள போய் கிச்சன் ரூம் இருக்கு. தாத்தா ஃபாஸ்டா போங்க. இங்க பாரு இதுக்கு இது வந்து எட்டி பார்க்க தான் முடியுது. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியல. சோ இந்த ரூம் எதுவும் பண்ண முடியலையா? இப்ப நான் இந்த டோருக்கு கூட்டிட்டு போறேன். இங்க வந்து இவர்னால இந்த வீல் சேர் வச்சுட்டு இங்க பாரு ஸ்டாஃப் ஒன்லின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா இங்கேயும்
கீழே காமிக்கிற ஆப்ஷன் இல்ல பாத்தியா? ஆமா ஆமா. இப்ப நான் அதுதான் எனக்கு கன்ஃபியூஷனு. இல்ல வேற ஏதோ எதுவுமே இல்ல. கண்டுபிடிக்கணுமா? மச்சான் சாவியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பட் அந்த மூவ்ன்ற ஆப்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி காமிக்கல. அது எப்படி மூவ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லடா அத மூவ் பண்ண தெரியணும் மீன்ஸ் நம்ம வந்து வேற ஏதோ அதை நகர்த்தி கீழே சாவி போடுற இதா இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது. புரியுதா? இந்த லெட்டர் இன்னொரு டைம் இல்லடா. இல்ல அந்த இதுல என்னென்ன எழுதி இருக்குன்னு பாரு, என்னென்ன கோடு சிம்பிள் இருக்குன்னு பாரு. என்னடா சாவி இல்லையா? இல்லடா அந்த இதுல மச்சான் 3 சாவி இருக்கு இதுல, தெரியுதா? தெரியுது தெரியுது. ம் ஐ மீன் அந்த டயல் இருக்குல்ல, அதுல என்னென்ன இருக்கு ஆக்சுவலா? நம்பர்ஸ்டா, நம்ம நம்பர் லாக் இருக்குல்ல. 1 2 3 4 அதுவா? நம்ம சைக்கிள் நம்பர் லாக் போடுவாங்க. ஆமா ஆமா. அந்த டைப்ல இருக்குது. ஏதோ நம்பருக்கு இது பாத்தியா அந்த வீட்டுக்குள்ள? இதோ இங்க பாரு, இது என்ன மவுஸ் பட்டன் அவனுங்க காமிக்கிறானுங்கன்னே புரியல. இதோ இங்க பாரு, இது என்ன மவுஸ் பட்டன்? இது அவன் எதை குறிக்கிறான்? லெஃப்ட். இந்த சிம்பிளை பாருடா, மூவ் பண்றதுக்கு வந்து என்னமோ இது கொடுத்துருக்கான். தெரியுது. இப்பதானடா மூவ் பண்ண. என்னமோ இதாகுது, அது மூவ் ஆகல, ஹோல்டு வருது. இப்ப பாரு, ஒருவேளை இதை ஹோல்டு பண்ணி மூவ் பண்றேன் சொல்றேன். இப்ப மூவ் ஆகுதேடா மச்சான். அது மூவ் ஆகுதுடா, நம்பர் மூவ் ஆகுது. இது எதை மூவ் பண்ண சொல்றானுங்கன்னு புரியலையே. டேய் நம்பரை தான்டா மூவ் பண்ண சொல்லுவானுங்க. ஏய் எனக்கு இன்னும் பூட்டை மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இங்க பாரு, என்ன சொல்லி மூவ் பண்ண சொல்றாங்க நம்மள? எள்ளு தானே? ஆமா. ஆனா எல்ல மட்டும் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. டேய் உனக்கு இல்ல. டேய் ஏம்னா ஹோல்டு, சரியா? ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன தெரியுமா, அந்த கோடை ஏதோ போட்டு அப்புறமேல் தான் நம்ம கீ போட முடியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னன்னா இல்ல, இப்படி திருப்பினா எல் பண்றதுக்காக அவன் எல்லாம் பண்ண சொல்றானான்னு தோணுது. இங்க பாரு அப்படிங்கிறியா? வாய்ப்பில்லைன்னு தோணுது. அப்ப எதை வச்சு இதை இது பண்ணணும்? இந்த கோடு ஆமா, ஸ்டாஃப்க்கு ஏதோ கோடு ஏதோ இருக்கா? ஸ்டாஃப்க்கு ஏதோ அதான் ஈரல்ல பாப்போம். இதுல உனக்கு ஏதாவது கோடு தெரியுது? இல்ல அந்த லெட்டர்ல ஏதோ மென்ஷன் அவ்வளவுதானே. அடுத்து நான் இங்க என்ன இருக்கிறது? என்ன டோர்? அந்த டோர் போய் பார்க்கலாமா? இதுல எதுவும் வரல. பாத்ரூம்ல ஒரு இது இருக்கு, சரியா? இங்க பாரு, ஓபன் ஆகுதா? ஆமா. ஓகே எந்த கீன்னு காமிக்குது? இது சாவி இங்க பாருடா. இது தட்டி விட்டு இங்க இருந்து ஹேர் பின் எடுக்கிறோம், சரி? என்னடா இந்த ஹேர் பின் கொண்டு போய் அங்க போட்டா இந்த ஸ்டாஃப் ஃபண்ட்ல இத திறக்கணுமோ? அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது பாப்போம். வேற ஏதோ இருக்கு அந்த டோர்ல. இது ஏதோ க்ளூ போல. could be useful. One tablet to okay gems product okay, mixing this product with any alcohol based liquids may result in toxic fumes. Inhalation may lead to இதுல வந்து in some rare case of death கூட எழுதிட்டு போவோம். சரி சிகரெட். ஹாய் ப்ரோ, மிஸ்டர் தமிழ் வணக்கம். வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ.
மச்சான் வேற எதுவும் இல்லடா. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏர்பின் பெண்டை கொண்டு போய் எங்கேயோ சொல்லுவோம். ஏன் இதுலயே ஹேர்பின் பெண்டை சொல்லக்கூடாது? இல்ல இல்ல இத வச்சு நம்ம வேற எனக்கு என்னமோ அந்த போலீஸ் ரூம் 2 லாக் இருந்துச்சுல்ல, ஆமா அத திறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னங்கம்மா இது? ஆமாடா மச்சான் இதுதான். அம்மா சொல்லுங்கம்மா. அம்மா லைவ்மா. ஒரே நிமிஷம். My name change Mr. Kamal like okay bro okay இந்த வந்துட்டேன். எதுவும் இல்லை, காலிஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாத்தீங்களா விப்ரா? விப்ரா வாய்ஸ் கேட்கல. POV Vibra is dead. இதுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு சாவி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல அந்த கீக்கான நம்பர் கிடைக்குமோ? ஆக்சுவலி இந்த கூட்ட தரது ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா ப்ரோ, பார்த்தேன் ப்ரோ. ப்ரோ இருக்கீங்களா? உங்க வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. லைவ்ல என் வாய்ஸ் கேக்குதாடா? அதே செக் பண்றான். 4 பேர் பாக்குறீங்க, மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கடுப்பா இருக்கே, ஒரு காலிஃப்ளவரை போட்டு வரோம். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? அடி என்னடா பண்றீங்க? The police evidence board. Police evidence board. What? The McKees hit a dog. It makes sense. Oh, McKees dog da kondrukangala. And Levy was diluting oils, among other things. Catherine said as much, and I didn't listen. Oh, Catherine நிறைய சொன்னாமா? ஓகே, அப்ப அவனும் திருட்டு வேலை மட்டும் தான் பண்ணிட்டான். இவங்க யாருமே பழக்கம். இது என்ன? Evidence I haven't seen. நான் No பார்க்காத wonder I'm pulling at straws. Glass card found it. There was something here. Okay. Why have they removed it? எவிடன்ஸ் போட்டு யாரும் கிழிச்சிருக்காங்க மக்களே, நல்லா பாருங்க. I should look a little closer at this. இதை நான் பார்க்கணும். Robert Conway. I know I said a lot of things about my father, but I think I'm having on him is a mistake. He is a good man. உங்க பொண்ணு சொல்லியிருக்காங்க, நல்ல விஷயம் தான் பண்ண நினைச்சாரு. லெட் மீ டாக் டு ஹிம் அண்ட் கன்வின்ஸ். அவர் என்ன பண்றாரோ அதை நிப்பாட்ட சொல்றேன். He listen to நான் ஓகே
Just give me a day. Ooh. I wonder what she told them about me. என்னை பத்தி அவங்க சொன்னாங்கன்னு Must be an ஆச்சரியப்படுறேன். embarrassment to her. All the more reason to find that little girl and prove myself. Circumstantial. Damn the law. They know full well what they found. Okay. Just not All to act evidence on it without more evidence. is contaminated. Okay. மச்சான் நீ பாரு சரியா? ஓகேடா. So, he's guilty after all. Just not for the abduction of Charlotte May by the looks of சடன் it. ரெடி விளையாட்டுகள். ஹாய் ப்ரோ, I வணக்கம் hope ப்ரோ, they get வெல்கம் that முஸ்லிம். warrant soon. மச்சான் டிஸ்கார்ட்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோ, இல்ல எனக்கு ஏதோ லாக் ஆகும் மேடம். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகே ஓகே. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் முஸ்லிம் ப்ரோ. சேனலுக்கு வீடியோ நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும். என்னடா வரும்போது காலிஃப்ளவர் சாப்பிட்டுருக்காங்க நினைக்கிறீங்களா ப்ரோ? நைட்டு டின்னர் எதா ப்ரோ? Well, just as I thought. ராக் வித் கெமிக்கல்ஸ், இது நம்ம பார்த்தது. Well, that's what I have too. இதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் அது Shelley thinks that this Larry fellow could have been involved. He sounded too drunk when I heard him. லைஃப் டைம் அக்யூஸ் ஸ்டாஃப் ஃபார் ஸ்டீலிங். ஓகே. ஹெரால்ட் லெவிக்கு லைஃப் டைம் இது. 2 weeks ஸ்பில்லிங் ட்ரிங்க் ஆன் ஜிம் தாம்பனுக்கு வந்து ஓகே. லாரிக்கு வந்து ஓகே. லேண்ட்லேடி டோன்ட் சஜஸ்டட் லாரி வாஸ் பிஹேவிங் வெரி ஆட் திஸ் ஈவ். ஓகே. ஷர்லி டோன்ட் சொல்லியிருக்கா. This was smashed during the attack. Some of my Okay. neighbors claim to have heard it. ஒரே நிமிஷம் காலிஃப்ளவர் முடிச்சுட்டோம். Looks like it's for the jukebox. மோல்டு வந்தா கேமிங் அரேனா தமிழ். அப்படியே என்ன ப்ரோ எல்லாரும் பேர் மாத்திட்டு வரீங்க? ஏன் என்னாச்சு ப்ரோ? Thanks for coming bro. This is good stuff. The place is a gold mine for my evidence board. Yeah. இதே மாதிரி வேற ஏதாச்சும் ஒரு பூட்டு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு அதுலயும் நம்ம ஏதாச்சும் சாவியை போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க. இதுல ஒரு சாவி இருக்கு. That was right. Nothing special. ஸ்பெஷலா அப்படி எதுவும் இல்ல. டோக்கன் மட்டும் இருக்கு. Larry sounds like a charming fellow. Change rest bro. Okay. Now, who would be calling on a Sunday morning? That might be worth answering. Okay, telephone zone அடிக்குது. அந்த சைடு தான் அடிக்குது மக்களே.
இந்த பூத் இருக்குமே அங்க தான் நினைக்கிறேன். Hello, the crow's nest. Oh, thank God. William I was Crow. worried Shirley might answer. My name's William Crow. Yes, என் Mr. பேர் William Crow. Crow. Okay. Yes, What சொல்லுங்க. is it I can do for you? I'm sorry, officer. I wanted to speak to one of you yesterday, but I lost my nerve. Oh, sorry. Okay, I'm the pub yeah. owner of the Crow's Nest. Really? I thought that Shirley was the owner. Shirley தான் ஓனர் நினைச்சேன். No. She has a habit of telling people that, but she just manages the place. Okay. அவ மேனேஜ்மென்ட் தான் Is that பண்றாங்க. so? Can I talk to you about something, officer? உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் பேசலாமா? Listen, I don't want Shirley to get into trouble, but ஷர்லி பிரச்சனை I gotta get it மாட்டேங்குது. off my chest. Okay. Go ahead. Well, I saw her do அவ something பண்றத நான் பார்த்தேன். Okay. என்ன yesterday பண்ணா? whilst I was locking up. Go on. God. She took something from your evidence room. உங்க எப்படி இப்ப கிழிச்சதா I don't போறா? know what, and I don't care to find out, but I can tell you where she put it. I think Okay. that would be a good idea, son. You promise me she won't get into any trouble? அவ அதுல I'll have a பிரச்சனை word பண்ணா. with her and leave it at that. As long as you tell me where it is, I think we're all good, Mr. Crow. Thank you, officer. You're a good man. Good man. So, where do I look? The Mango bucket. pillar that Officer Foster put his fist through the other night? You know the one? Yes, and again, we're sorry about the mess. Hey, I'm a sore loser at darts myself. I just hope his hand's okay. Anyway, we put up a poster to cover the hole, so that's where she hid it. Mr. Crow, could you do me a favor and stay on the line whilst I check? Sure thing. So there's a poster covering a hole in a pillar. There is a poster. Okay, ஏதோ பில்லர்ல. Okay, நம்ம அத போய் தேடணும் மக்களே. சோ வாங்க போய் தேடுவோம். பில்லர்ல அப்படி என்ன போஸ்டர்? இதுவா? கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இதுதான் எவிடன்ஸ். So Mr. Crow was right. அப்ப க்ரோ சொன்னது Shirley கரெக்ட். stole this from the police evidence room. இது போலீஸ் எவிடன்ஸ் What was she thinking? This does not look like the behavior of an innocent woman. ஒரு இன்னசென்ட் I'd உமன் better பண்ற tell her பிஹேவியர் that I வந்து found it. நான் கண்டுபிடிச்சத அவர்கிட்ட சொல்லு. ஓகே. போய் தலைவன்ட்ட சொல்லிட்டு வந்து நம்ம அந்த எவிடன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். இப்போ பாக்குறவங்கள லைக் ஹாய் லெஜெண்ட். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க உப்மா ப்ரோ. அவனை கூப்பிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம். Mr. Crow. என்ன சொல்றான்? You found it? Yes. எஸ் கண்டுபிடிச்சு. Thank you very much for coming to us with this. You're welcome. And between you and me, I think Shirley's up to something. I don't want the pub's good name dragging through the mud if I'm right. அவர் நேம் You did the right thing. Good. Oh, and she obviously found a way into your case rooms. Don't ask me கேஸ் how. ரூம் இருக்கு. ஓகே, அது If you need a என்ன? place to store any evidence, then you can use my locker in the room just to your right. Not sure how safe it is for you, but it's something. That's very kind of you. I And the think I locker, will okay. take that code. Sure thing. It's 8068. 8068. ஓகே, You've been a great help to 8068. us, ஐயோ, Mr. எங்க Crow. Thank you நோக்குமா? again. My Pen pleasure, and- officer. And please, ஐயோ, Go easy இங்கயா on it. பெண்ணு வேற Good day, எழுத Mr. மாட்டேங்குது. good day. அடே 8068. Impersonating an officer. I'm going to burn in hell for that one. ஓகே, தலைவர் பேசிட்டாரு. ஸோ நியூ க்ளூ என்னன்னு பார்ப்போம். த செஃப் ஹேஸ் கிவன் மீ த கோட். ஓகே, 8068 இங்கே சேவ் ஆயிடுச்சு. சரி மக்களே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் போய் அந்த எவிடன்ஸை பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் இவ்வளோ பண்றோம். அந்த எவிடன்ஸை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று மனது தோணுகிறது. இங்கடா இது எடுக்கவே முடியல மக்களே. இது என்ன மக்களே லாஜிக்? சரி, ஓகே.
நம்ம அந்த லாக் போட்டு அந்த 8068 போட்டு அந்த அவரோட ரூமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இவ்வளோ நேரம் நானும் விப்ராவும் இதை புரியாம எல்லாத்தையும் யோசிச்சு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கோம். 8068 திறந்தாச்சு. எஸ், நைஸ். என்ன லாக்கர் நீங்க அண்டா குண்டால அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க மிஸ்டர்? அது திருப்பி ஒண்ணுமா? ஓகே, வெடிச்சு செத்தராம இருந்தா சரி. இதனால என்ன ஆகும் கூட நமக்கு தெரியாது. Congratulations. Now I know how to change a beer barrel. Okay. Staff training. How to change a beer barrel? Barrel. Turn off gas on pressure valve. Okay. Connect beer pipe from the blue mains valve to blue. Place gas. Okay. The door என்ன இருக்கு நம்ம செக் பண்ணோம். The spare pipe of some kind. Okay. Staff notice: lock all hazardous cleaning product in the cabinet in the gents toilet after use. Way ahead of you. Okay then. But அந்த கில்லர் யாரா இருப்பான்னு ஒரு பெரிய ஒரு மர்மமோட தான் இந்த கேம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும். இவ்வளவு டோக்கன் வச்சு என்ன கழட்ட போறோம்? ஓகே, இது எங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Attached. What next? அட்டாச் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? என்ன பைப் ஏதோ செவுத்துக்குள்ளலாம் போந்துருக்கு. செவுரு ஓட்டையா இருக்கா இல்ல என்னன்னு தெரியல. பரவாயில்ல, நம்ம போய் அந்த லிஸ்ட் படிச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம். ப்ரோ ஓகே சரி, இதை திருப்பி திருப்பி விடுவோம். ப்ரெஷர் ஆகுது, வெடிச்சிடாது இல்லை. ஓகே, டெஸ்ட் beer flow at serving to the customer. ஓகே, இதெல்லாம் எங்க போய் ஃப்ளோவை தெரிஞ்சுக்கலாம்? Okay, there's a full of barrel of beer in there. Okay, it's a full barrel. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மக்களே, ஒரு மெசேஜ். என்னோட எடுத்து எனக்கே அடைச்சு உங்களால மட்டும்தான் முடியும் ப்ரோ. ஓகே, நம்ம கேமை கண்டினியூ. இதெல்லாம் கழட்ட முடியுமா? ஐயோ, என்ன தைரியத்துல இதை மாட்டணும்? That sounded like a good strong click to me. என்ன பண்ணணும்னா, there's a full barrel of beer in there. ஓகே, என்னதான் ஆச்சு தாத்தாவுக்கு? லேக் ஆகுற. ஐயோ, என்னையா ஆச்சு? நல்லா தானே இருந்த?
turned and on. I'm a natural. இந்த பீர் இது பண்ணாலே லேக் ஆயிருக்கு. என்னன்னு தெரியல, என்ன ப்ராப்ளமோ. இது வெளியே போறதுக்கான வழி. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தான் தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டர்ன் ஆஃப் கேஸ் லிவர், ஆன் ப்ரெஷர் வால்வ். ஓகே. கனெக்ட் பியர் பைப் ஃப்ரம் ப்ளூ மெயின்ஸ் வால்வ் டு ப்ளூ கப்ளர் வால்வ். பிளேஸ் கேஸ் கப்ளர் ஹேண்டில் ஆன் டு நியூ பேரல். டர்ன் ஆன் கப்ளர் ஹேண்டில். ஓகே. Turn gas. Okay, got it. இப்போ நம்ம போய் அங்கே போய் அந்த இது என்ன இது பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேஸ்டோன்ஸ் பிட்டர். ஸோ இதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே எந்த அளவுக்கு ஃப்ளோவாக வருது கஸ்டமர்களுக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த வழியில் ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறதே அதுதான் நினைக்கிறேன். இல்ல இதோ இங்க இருக்கு. What a waste. Well, whatever gets me to that fuse board. ஓகே, அங்க இதாயிடும். இப்போ நம்ம அங்க போனா அது கரெக்டா. எஸ், நம்ம படிச்சிருக்கோம், படிச்சது கரெக்டா யூஸ் ஆயிருக்கு. அதை நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஓகே. படிச்சு பட்டிக்கிறத எம்மா மாஸ் இது தலை வந்து அடல். Fair enough. Okay. Invoice. This looks like the stock delivery I've just destroyed. I hope it wasn't too expensive. இது அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லைன்றாரு ஆர்டரு. அதான் நம்ம இது பண்ணிட்டோமோ. Now, let's see if those office doors have opened. ஓகே, அந்த ஆஃபீஸ் டோர்லாம் ஓப்பன் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். இப்படியே போலாம் போல. ஓ, இதுதான் அந்த இதுவா? சரி. இது மட்டும் ஏன் திறக்கவே மாட்டேங்குது? இது இப்ப ஆபீஸ் டோர் இருக்குடா. ஓ, அங்க மெயின் மேல போனதுக்கு அப்புறம் வருமோ அதுவும். இந்த ரூமோ? ஓ, இதுதான் நம்ம வந்த ரூமா? இதுவோ இல்ல, நம்ம அந்த ரூம் மக்களை. சோ எங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த புது மேக்னெட்டிக் டோரு. இங்க இருக்குமே ஒரு டோர், அதுவா தான் இருக்கும் எனக்கு கேட்டா. இல்லைன்னா வேற டோர் இல்லையே.
இது திறந்துருக்கு பாருங்க. வாவ். ஷர்லி டோனோட ஆஃபீஸ். இங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் பாருங்க. I already know Shelley's a thief. எனக்கு Don't தெரியும் feel bad ஆல்ரெடி. about this ஷர்லி at all. அதை நினைச்சு நான் அதனால இவர் வந்து அவங்களோட பொருள் எடுத்து பார்க்கல தப்பே இல்லைன்னு சொல்றாரு. நம்ம தப்பு. ஏன்னா திருடனோட பைய எடுத்து பார்க்கல என்ன தப்பு? ஏன்னா அவனே மற்றவங்க பொருள் தான் வச்சு. ஓகே சரி இருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டேபிளை ஃபுல்லா ஒண்ணு விடாம பார்க்கலாம். ஓகே இன்வென்ட்ரி மூலமா இதுல எந்த பயன்பாட்டும் இருக்காது. என்ன கேட்க டோக்கன் மட்டுமே இருக்கும் இந்த இன்வென்ட்ரியில. டோக்கன் போட்டு வேணா விளையாடலாமோ தவிர இருங்க சைல்ட் அப்டக்ஷன். People really are moving on. பீப்புள் அப்படிதான் எந்த விஷயத்துக்கும் பெருசா யோசிச்சு இது பண்ணவே மாட்டேன். ஓகே I thought I saw you come in here. Mr. Morgan, What on Mr. earth are you Morgan. doing, Mr. Conway? I'm looking for Charlotte May. I Charlotte told you May I'd Granby, stop yeah. at nothing to find her. Indeed you did. டோனி மார்க். And you breaking into Tony Shelley's Morgan. pub is your way of doing that? Do you really want to know? I'm not sure I do. Though I could ask you the same thing. What are you இதுகிட்டே doing நான் here, இதை Mr. கேட்டோம். Morgan? நீங்க என்ன பண்றீங்க டோனி மார்க்? Well, when I உங்க saw you பொண்ணுக்காக come நான் over here, I couldn't do it any நீங்க longer. வந்ததை நான் பாத்துறேன். ஓகே Do what? என்ன பண்ண போறீங்க? சூசைட் ஏதாச்சும்? Let ஐயோ other people act for me. Sit on my bottom whilst my daughter... It's a father's responsibility to protect his child, and இது I ஏன் should பொறுப்பு. have Mr. Morgan, not everybody is cut out for this. ஓகே ஓகே அவர் It's fully வருத்தப்படுறாரு. understandable if you're not. Well, You see what I mean? You நான் என்ன சொல்ல can't bring yourself to say it. ஓகே I'm a coward and it's shameful. I ரொம்ப don't think you're வெட்கப்படாது. a coward. Then tell me what I can do. Let me Then prove no it to you. Let No me problem. help in some way with... What is it you're doing exactly? நீங்க என்ன You பண்றீங்க? can help by making your way back home and letting Robert, நீங்க போனீங்கன்னா அதான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு அவரு. ப்ளீஸ் என்ன சொல்ல வர்றாரு? இவரை தான் பண்ணிட்டாரா? எனக்கு என்னன்னே புரிய Very மாட்டேங்குது. the flat upstairs. ஃபிளாட் அப்ஸ்டர் ஓகே. Obviously, I can't search it myself. So மேல என்னால தேட முடியாது. சொன்னா நீங்க மேல perhaps போய் you can shed some light up there. ஓகே மேல போய் தேட சொல்லுங்க. thank you. Thank you. இவர் ஏதாச்சும் And எனக்கும் please, பண்ணணும். You அவர் only பொண்ணு have to say if I'm கண்டுபிடிக்கணும் putting you ஏதாச்சும். out. We will need to hurry, Mr. Morgan. ஓகே Understood. அவருனால ஏதாவது பங்களிப்பு கொடுக்க முடியும்ன்றக்காக தான் அவர் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு ட்ரை பண்றாரு. ஓகே சாரி ப்ரோ நான் உங்களை ஒரு செகண்ட் தப்பா நினைச்சிட்டேன். Oh, by the way, By the how way. is Shirley Downs? ஷர்லி Has she வந்து been treated? Yes, the If doctor you're that said good, she was fine. ஓகே She'll be released later today. Did she say who attacked her? யார் அட்டாக் பண்ணாங்கன்னு No. சொன்னாங்க? She didn't say. ஓகே Well, thank you for அதுதான் that. மிஸ்ட்ரி. Anyway, யாருன்னே That's தெரியல fine, உங்களுக்கு. Mr. Conway. இவரோட So இவன் what தான் am I looking for up here? இங்க anything that looks interesting out of the ordinary, I suppose. உனத்தோன்னு Sure if this counts, but there's a locked door up here. What? Well, it's locked, but there's no keyhole. ஈகோல ஓகே That's strange. Anything else? There's a panel on the side, if that helps. It looks like it might Okay. open somehow. ஓகே Perhaps. பேனல்ல ஏதோ Leave it with me. I'll find a way in. ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்துக்குவோம். ஓகே நம்ம அப்படியே நேரா போவோம். வாவ் கேமரா செமையா இருக்கு. இதெல்லாம் இவன் திருடி வச்சதா? ஒரு திருடன் ஒருக்கா திருடி மாட்டிக்கிட்டான். அவன் உண்மையா காசு கொடுத்து வாங்கியிருந்தா கூட அவனை திருடன் தான் சொல்லுவான். இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எலக்ட்ரிக்கல் டயக்ராம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு ஓகே. இது ஃபுல்லாமே நம்ம இது மக்கள் Switches behind the desk. ஸ்விட்சஸ் behind the desk. This is where I've been searching. இதை தான் நான் தேடி The upstairs is in the top right. ஓகே அதுதான்.
ஓகே, இதுக்கு மேல இங்க என்ன இருக்கு பாக்குறதுக்கு? இந்த பாக்ஸ்ல என்ன? மேபி இந்த கீ ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுதா? த்ரூ டிரைவர் ப்ளீஸ். யூ ப்ளீஸ். நோ ஒன், நோ ஹெல்ப் ஃபார் மீ. என்ன தாத்தா மூஞ்சியே தெரியல. ஓகே, இதுதான் அந்த இதுவோ. சுவிட்ச். Something opened in this room. ஏதோ இந்த ரூம்ல ஓபன் ஆயிருக்கு. This soldering iron might come in handy. ஒயர் மாட்டிட்டோம். ஓகே, That should work. Let's That see should if the work. switches are connected. Mr. Morgan, மிஸ்டர் மோர்கன், try that door again. I think I might have cracked it. அந்த டோரை திரும்பி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓபன் ஆயிருச்சு. ஓகே, அது இங்க இருக்கிற I சுவிட்ச் have வச்சு my கனெக்ட் ways. பண்ணிருக்காங்க மக்களே. Could you tell me what's inside? உள்ள என்ன இருக்குன்னு It's சொல்றீங்களா? a safe. I thought as much. ஓகே, Probably the pub takings, I would imagine. Probably, yes. I'll keep it in mind. ஓகே. Let me know if you find a key for it. ஏதோ கீ I கண்டுபிடிச்சீங்க. will do. Mr. Okay. Conway, Yes. this all feels a little... லிட்டில் Well, now that I'm here, I feel a little uncomfortable doing this. Well, do you want to find your daughter? உங்களுக்கு உங்க பொண்ணு கண்டுபிடிக்கணுமா? I'll keep... கேட்டா பாரு அவரு கேள்வி. அப்ப நீ என்ன அன்கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுள் உனக்கு எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி. காஃபி கப்பை திருடி குடிக்க முடியுமா தாத்தா? என்னென்னையா இருக்கு வேற உனக்கு வேலை? ஐ கெயின் என்ட்ரி இன்டு ஒர்த்தான எவிடன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுதான், வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே, மிஸ்டர் க்ரோ வாஸ் ரைட். ஷர்லி ஹேட் give the police evidence. ஓகே, ஏதோ ஒன்று இருக்கு. கேத்ரின் ஒரு ஓகே, இந்த கேம் எங்க கொண்டு போய் முடிக்க போறான்னு தெரியல. How to spot a genuine fake. ஆஹா, எல்லாம் பாருங்க, இவளே அதுதான் பண்றா. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இதுல இருக்கிற மாதிரி மாட்டிக்க கூடாதுன்றதுக்காக பண்ணுவாளோ. அப்ப நான் இங்க என்னத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவேன்? வேற எதுவுமே இல்லையே. ஓகே, வாங்க படிப்போம். Well, I don't have to guess what she wanted from him. It must be that Lord of the Rings book on Annabelle's calendar. Book that Annabelle is waiting for out birthday gift of her. She has everyone convinced that she owns the Taking place. report. She's a compulsive liar. ஓ, அவ பயங்கரமா போய் பேசியிருக்கா. அவளோடதுன்ற மாதிரி நம்ப வச்சிருக்கா இவ்வளவு நேரம். She's far less organized than her sister. Okay. Casino Annabelle 30 birthday. Annabelle, 30 this year.
ஓகே, இவனோட தங்கச்சி தான் ஆக்சுவலி சிஸ்டர், ஷர்லியும் ஆனபிளும். ஸோ ஐ திங்க் ஹியர் நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போவோம். ஓகே, இந்த மேப்ல வேற என்ன இருக்கு? ஓகே, இது ஒரு ஃபோட்டோ. இங்கே ஃபுல்லாமே ஃபோட்டோஸ் தான் இருக்கு. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஆனபிளும் இவ்வளோவா இருப்பாங்க கண்டிப்பா. ஓகே, இல்லையே மக்களே, வேற என்ன பண்றது? இந்த ரூம்ல வேற எதுவுமே இல்லையே. இதுக்கு மேல இங்க என்னத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. இந்த ஹேண்ட்பேக்கை வேற ஏதாச்சும் பண்ணணும். இதை போட்டு ஏதாவது திறக்க முடியுமா? இதான் வேற எதுவுமே காமிக்கலையா? வேற எதுவுமே கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் மக்களே. ஓகே, இந்த கிளாஸ் பீஸ் வச்சு என்ன பண்ண போறோம்?
இது எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் சேவ் ஆகுது. என்ன கருமண்டாது. ஓகே. இங்க எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. என்னவா இருக்கும் வேற? என்னதான்டா பண்ணணும்? ஏதாவது தட்டி விடணுமா? ஓகே. திரும்பி எனக்கு ஏதோ நம்ம இங்க வந்து ஸ்டக் ஆன மாதிரி எனக்கு ஃபீல். என்னதான்டா பண்ணணும்? க்ளூலெஸ்ஸா இருக்கனே.
பட் என்னன்னா ஒண்ணு நடக்குது. நம்ம அதை இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 டைம் சவுண்ட் வருது அதுவே. ஸோ இதை நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். கவுண்ட் டவுன் சவுண்ட் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு. ஆமா மக்களை, ஏதோ கவுண்ட் டவுன் சவுண்ட் வருது, நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். என்னதான் நடக்குது இங்க நின்று பார்ப்போம். இல்ல ஏதோ நடக்குது, சம்திங் ஹேப்பன்ஸ். நல்லாவே தெரியுது ஆக்சுவலி. ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வருது. நம்ம அந்த ஹேண்ட்பேக் கிட்ட போய் பார்க்க கூடாது. Oh, the last orders bell. இருங்க இருங்க இருங்க. ஏதோ இந்த போட்டோல ஏதோ மாறின மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. இல்யூஷன் எனக்கு. பாரா டோரு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. Mr. Morgan? You can call me Tony, you know. Of course, I'm sorry. There's a music box down here. Music box. It's identical to her sister's. Is there anything up there that I might be able to use as a pick? Okay.
What would I need to look for? இப்போ நான் என்ன தேடணும் அப்படின்னு கேட்குறான். Something small enough to fit into a lock. Like a small screwdriver? Smaller than that. Like a needle I can bend or a piece of wire. Where would you like me to begin? Bear with me 1 second. I should use the blueprint on Shirley's desk to guide Mr. Morgan. It has the whole of the upstairs mapped out. நான் நினைச்சேன் அந்த போட்டோ ஃபிலிம்ல ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு இது தெரியுது. இருங்க, 2 ஏதோ புதுசா காமிச்சு. ஓகே, இது பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இப்ப அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை பார்த்து சொல்லுவோம். ஒரு பாக்குறவங்கள லைக் பண்ணுங்க மக்களே. பாக்குறவங்கள லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த பைத்தியக்காரங்கிட்ட நான் சொல்றதுக்குள்ள ஒரு வழியா இது வழி. எங்கயா ஃப்ளோர் 2? I'm ready to guide you. Are you ready to look? Okay, I'm ready. Look in the cupboards. There might be something pick-like in there. Ah, என்னடா பண்றது? Are you okay? இவன மாதிரி ஒரு yes, I'm fine. Found anything? There's a corkscrew? Far too big, I'm afraid. We're looking for something small. ஸ்மாலா குட்டியா தான் பார்க்கணும். Are there any shelves? Not really, no. I'll tell you what, though. There's a birthday card up here, half written. What does it say? You want me to read it? ரீட் Well, பண்ண yes. மாட்டேங்கிறேன். ஆமாண்டா டேய். Okay, it's for Annabelle. The gist Okay. of it is, she's turning 30. 30 வயசு பர்த்டேக்கு Best அந்த sister ever. Mum was Shirley really எழுதிருக்கா? proud and so on. She loves her sister. What's in her bathroom cupboard? Headache tablets. ஹெடேக் டேப்லெட்ஸ். ஓகே. Ladies' things, not a great deal. That's fair enough, Mr. Morgan. ஓகே. Is the wardrobe unlocked? Looking now. There's a coat hanger. Perfect. Can you throw it Perfect. down to me? அது கீழே வீச முடியுமா? Can you come to the stairs? நான் வரேன். நம்ம தான் கேஷ் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரெடியாவே இருக்கும். I'm ready. Okay. Got it. பிடிச்சிட்டோம். இதை வச்சு நம்ம இதை ஓபன் பண்ண போறோம். இல்ல வேணாம். நீ வைக்க போறானுங்க பாருங்க ஆப்பு. இது பண்றதுக்கே ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகுமே. ஓபன் பண்றது சரியான கஷ்டம். இதுலயே இந்த கேமோட பொறுமையே சொல்லிச்சிடும். நீங்க நினைக்கலாம் ஏன்டா இவ்வளவு ஸ்லோவா போற அப்படின்னு. அது ஆடினீங்கன்னா தான் புரியும். இல்லை இப்படி போறதா பெஸ்டோ.
Okay, come on, boys. Ooh. பெரிய செமையா வலிக்குது இப்பவே. நீங்க கொண்டு போய் நிறுத்த போதும். வேற செம வலி வலிக்குது மக்களே. இருங்க நான் ஒரு 2 to 5 செகண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இதுல எத்தனை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவான்னு தெரியல, அது வேற இருக்கு. ஓகே நிறுத்துவோம். Come on, boys. Oh. சரி, உனக்கு இவ்வளோ நாக்கு சொல்லுது. Shit happens. Wow. கை சரியான வலி. பொறுமை கடலினுள் சுருங்கியது. அந்த அதுக்கான ஒரிஜினல் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் மக்கள்.
ஏய் முடிச்சிட்டோம். சோதிக்காதீங்க என்ன ரொம்ப. அப்பவே பக்கத்துல போயிட்டோம். ஏய் இந்த லாக்கை பிக் பண்றதுக்குள்ளேயே ஒரு வழி இருக்கும் மக்களே. Come on. ஆஹா, இப்படிதான் இதை முடிப்போம் என்று தெரியவில்லை. ஏய் okay, come on.
நானா இதான்னு பார்த்துடலாம். பரவாயில்ல. அது என்னன்னு தெரியல. முடிச்சிடலாம். இப்பதான் திறக்க முடிஞ்சுனால சாவி எடுத்துட்டோம். That worked. Oh, good. Anything useful? I'll let you know. Anything on your end? No, not yet. நீ என்னடா தேடுற? By the way, I saw you last night with the police. போலீஸ் What கூட was all that பார்த்தா about? எதை You mean the police haven't told you? Told me what? உங்ககிட்ட போலீஸ் சொல்லலையா? Catherine. It's probably nothing, but I thought that Charlotte may have been in Lady Doris. லேடி டோர் வீட்ல இருப்பாங்க. What? You saw my Charlotte? இல்ல No, and I may very well have been mistaken. மிஸ்டேக் பட் ஒரு உண்மையும் சிம்பிளியும் I don't understand. Why didn't the police tell me? They mustn't have found enough evidence. போதுமான ஆதாரம் இல்லைனால சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. Do you think she was there? நீங்க அங்க இருப்பான்னு Perhaps. நினைக்கிறீங்களா? But I have no proof. பட் என்ன ப்ரூஃப் இது? I'm sorry. என்ன That's மன்னிச்சிருங்க. why I'm continuing my search. அதனால தான் நான் என் சர்ச்சை கண்டினியூ பண்றேன். Is everything all right? எல்லாம் ஓகே. அழுகுறாரோ? Carry on, Mr. Conway. அழுகுறாருங்க. பாவமா தான் இருக்கு. என்ன பண்றது? ஏன் மிஸ்டர் கான்வேவா? நான் இங்க என்னடா பண்ணேன்? சாவி எடுத்துட்டேன். ஓ, சாவி வந்து அந்த டிராவ் சாவின்னு நினைக்கிறேன். Okay. I think that safe might be important after all. Really? How does it open? I did look, but give me a second. It takes a key of some kind, and there's a dial for a combination. Okay, lock. Do you have anything to use as a pick? Pick பண்றதுக்கு இருக்கா? The hanger to you. I We'll can hang get it another with one them. though. Perfect. Okay, I'm going to throw you something. Now we get Alright. this. I'm at the stairs waiting. Okay. Officially old. Okay. So, future. If you read this back and you're still stuck in Dahlia,
இங்க எதுவும் பெருசா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Oh, blast. Apologies. I don't know my own strength. Not to worry. I can see பிரச்சனை it. இல்லை. Thank you. Right. I'll try and find a code. What would Shirley use as a code to her safe? என்ன கோடா இருக்கும்? இப்போ அதுதான் நம்ம தேவைப்படும். அந்த பேக்ல இப்போ ஏதாச்சும் சர்ச் பண்ண முடியுதான்ற செக் பண்ணிக்கலாம். மேபி அந்த லாக்கர்ல change. Thing getting older and her sister turning. Okay, Shirley's safe code has been changed to Annabella's birth year. Okay, 30th birthday. அப்போ ஜூன்னா 30/06/1954. Okay. We'll put this in. Three, 0, 0, 6. That's no good. We'll put this in. என்னது birth year சரி birth year means 1954 or 1924. Give this a go. 1, 9, 2, 4. We're in. Okay, done. Well, at least the combination worked. I still have no idea what to do with this thing you threw to me. We're going to pick that lock, Mr. அந்த Morgan. லாக் வச்சு திறக்க போறோம் Okay. மிஸ்டர் மார்கன். And how on earth does one start that? இது எப்படி பண்றது? இது நானே ஒரு You வழி. see the hairpin? I do. ஹேர்பின் பாக்குறீங்களா? We'll put that to one side. The other thing you have is called a tension சொல்லி wrench. கொடுக்கணும். Okay, Insert it into the lock near the bottom. I've done that. பண்ணிட்டேன். Now, this next part requires some patience. அடுத்த பாட்டு Oh கொஞ்சம் dear. Put the coat hanger above the wrench and put it to the back of the lock. We're going to navigate around the lock by feel. I'm not sure this is something I can do, Mr. Conway. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. Yes, you can.
Just try to be slow. கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணு. Okay. அதையும் நான் தான் பண்ணோம். சாம்பார் ஆப்பிள் Last. I'm sorry it slipped out. Not to worry. Just start again. Mr. Conway, I really don't think I can do this. Trust me. Yes, you can. Fine, I'll try again. Sorry, that's my fault. Start again. All right. Sorry, that's my fault. Start again. Okay. Perhaps I'll start try. again. Okay, I'm ready. Sorry, that's my fault. Start again. என்னடா உலகிட்டு Okay. Perhaps start I'll again. try. Okay. Perhaps start I'll again. try. All right. Let's try again. All right. Perhaps start again. First one down. You need to move the pig to the back of the lock. There are probably Well, around lock 3 in the or Mario 4 things to game. pick. Perhaps start. Keep going. All right. Perhaps Thank start you. again. Okay, I'm ready. Perhaps start again. Okay, I'm ready. Second pin down. Keep going. You're doing well. Let's try again. Okay. Let's try I'll again. try. Okay, I'm ready. Perhaps start again. All right. Sorry, that's my fault. Start again. All right. That's 3 down. You're almost there. Thank you for your patience, Robert. Let's try again. Okay. Perhaps start I'll again. try. All right. Let's try again. All right. Perhaps start again. Okay. I'll try. Let's try again. Okay. Let's try I'll again. try. Okay. Sorry, that's I'll my try. fault. Start again. All Sorry, right. that's my fault. Start again. Okay, I'm ready. ஓபன் பண்ணிட்டோம். I don't believe it. You did it. It's open. Well done. Right. இது ஈஸி மக்கள் ஆக்சுவலி அதுதான் கஷ்டமா Let's take a look inside. ஓகே போய் பாருங்க. அதுவும் நான் தான் பார்க்கணும்ன்றாதீங்க. நாடு இதையும் யூஸ் பண்ணி Dear பாஸ். God. டியர் காட் என்னையா I பார்த்த அப்படி? think this might be what you were looking for. இதுதான் நீங்க தேடிட்டு இருந்தது. This is hair. என்னது? இது முடி ஓகே. Maybe dried blood too. ட்ரைடு பிளட் என்னடா சொல்றீங்க? Does this ரொம்ப Mean சால் சீ I don't understand. எனக்கு What's the matter? It's the weapon with blood on it. இந்த You know this was here. I can assure you I did not. Then what does this mean, Mr. Conway? It could mean anything. இது It's என்ன best வேணா not to jump to conclusions, நம்ம எடுத்தோன்னு at least முடிவு until I've குதிக்க had a வேண்டாம். chance to examine it further. அதை நான் கொஞ்ச நேரம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஓகே கொடுங்க. Let me take a look. கிளாஸ் ஷாட் ஓகே. அந்த கிளாஸ் பீஸ் தாங்க அது. Perfect fit. பர்ஃபெக்ட் ஃபிட் ஓகே. Where is my daughter, Mr. என் Conway? பொண்ணு இங்க கான்வே. You promised you'd find her. நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க Mr. வாக்கு Morgan. கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஃபேஸ் கேம்ல கிளியரா இருக்கு. Let's find out together. நம்ம சேர்ந்து கண்டுபிடிப்போம். செம்ம சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேம் போயிட்டு இருக்கோம். அல்டிமேட் கிளைமேக்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். After searching Shirley's pub, it's clear to me that she's a person of questionable morality. The glass shard that the police found matched the small telescope perfectly. I'm positive it was the weapon used to hit Tony Morgan, but I evidence found no the trace glass. of Charlotte May. This is my last chance. I need to know a few more things before I accuse Shirley of anything. ஓகே ஹிண்ட்டுக்கான டைம் மக்களே இது. மிஸ்டர் தமிழ் வணக்கம். வாங்க வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கேமு? சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் என்னன்றது பார்ப்போம். கேன் ஐ ப்ளீஸ்? Shirley used Lady Doer's telescope to spy on the Morgans. Is there any evidence that places her in Lady Doer's home on the night that Charlotte May was taken?
Does I've taken some excerpts from the police report I found. Can I use them to connect Shirley to the kidnapping? I've taken some excerpts from the police report I found. Can I use them to connect Shirley to the kidnapping? there There must be some small detail here. I'm sure that some of this evidence is irrelevant. There. Everything left on the board is relevant. I should read every detail on the evidence. Good, I thought as much. Now to continue. okay, correct. Next one என்னன்னா, is there another way the glass could have been smashed?
There must be a detail I'm missing on some of the evidence. There must be some... I feel I could group this. Okay, I'm sure that everything I've grouped relates to the right question. I need to look at every piece of evidence. The only proof of an intruder at Shirley Downs' pub was a glass they may have smashed during the attack. Is it possible that there was no intruder? Is it possible the glass could have smashed in some other way? I need to look at every single detail there is. That's right. I'm onto something. Correct. Now to piece together the rest of it. Okay. இது என்னன்னா, can I place Shirley Downs at the telescope on night? I need to make sure I'm looking. I think I could ignore everything. There. All that remains is to connect the relevant evidence. Okay, done. That's it. அவ்வளோதான். By the police's account, Shirley had access to the same type of rope and chloroform of a sword. இப்போ Shirley தான் Match பண்ணியிருக்காங்க. that with the telescope as an attack weapon, and I think I எல்லாரையுமே have எல்லா the things I பக்கம் need. இருக்கு. I can even place her at the window, watching over Charlotte May just minutes before she was taken. I spent so much time looking at the McKees and Harold Levy. அவங்க ரெண்டு பேர்லயே டைம் Shirley. பண்ணிக்கலாம். It has to be. Dear God, I hope I'm not too late. Time to gather my neighbors and share my suspicions. ஓகே, நெய்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட Put an போறோம். end to this once and for all. இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட போறோம். ஓகே. ஹோப்ஃபுல்லி கேம் முடிஞ்சிரும். ஒரே நிமிஷம். ஓகே. இந்த அக்யூசேஷன் லாஸ்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன். I was reaching the end of my investigation. ஓகே. No idea if Catherine could even look me in the eye. I'd promised Tony Morgan I'd find his daughter, and I'd betrayed my own in the process. Okay. Perhaps I should have listened to Catherine Like and left the Catherine. investigation to the police. இப்போ Perhaps தப்பு Tony பண்ணாங்க. Morgan didn't need my help. Perhaps I'd failed everyone. Only time would tell, and Shirley Downs held the key. எல்லாரும் வர போறாங்க. Catherine.
thank you for coming. What do you want, Dad? I told you I didn't want to. I promise I'm not wasting your time. What do you want? Please, come inside. I have something you'll want to see. You'll forgive me if I don't believe you. Then why did you come? It's my job to follow up all leads. Then, please, I'll show you what I've been working on these past few days. These past few days you promised me you weren't investigating again. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண மாட்டேன் நீ. ஓகே Please ரைட். don't humiliate me, Dad. ஒன்னும் பாவம். எல்லாரும் உள்ள தான் இருக்காங்க மக்களே. Christ. Shirley, Theo. Thank you all for coming. I imagine you share some notion of why I asked you here. Okay. In short, to discuss the disappearance of Charlotte May. ஒரு நிமிஷம் ஆடியோ கேக்குதான்னு செக் பண்ணுவோம் மக்களே இப்போ. ஓகே பக்காவா கேக்குது. And also to apologize to each and every one of you. Okay, I'm sure you know by now that I've been investigating every possible area of her disappearance, and that has meant looking closely at Dahlia View. You mean spying on us? A crude interpretation, ஒரு மாதிரி கன்னிங் but yes. That's illegal. பண்ணி. Surely. I've broken no laws, I can assure you. That we know of. This is an invasion of privacy. You're a police officer. How can you let him do this? It's not illegal to ask questions, Mrs. McKee. What about breaking and entering? How'd you feel about that? Hey? Are you pressing charges, Mr. Levy? We still need to address the fact that there's an attacker at Let large. Mr. Conway speak. இந்த பாட்டிக்கு தெரியும். I'd rather like to see where this is going. கரெக்ட். Well, with my apology out of the way. இந்த கேம் பார்க்கணும் அப்படியே அந்த நாள்னு ஒரு படம் இருக்கும் ஓகே. ஸோ இந்த லைவை நீங்க இப்போ பாக்குறீங்களோ ஃபியூச்சர் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாக்குறீங்களோ ஸோ அந்த படத்தை செக் பண்ணி பாருங்க. பழைய படம் இதே மாதிரி தான் நெய்பர்ஸ் வச்சு போகும். சூப்பரா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Let's talk about what I've uncovered. ஓகே. Harold Levy. ஹெரால்ட் லெவி. You don't like me very much. என்ன உங்களுக்கு I can சுத்தமா believe that. பிடிக்கும். You said it yourself. As long as I pay my rent on time, we won't have a problem. In the future, it might do you well to extend that courtesy to neighbors going through certain hardships. Well, not every problem can be solved with your fists. I believe you owe Mr. Morgan an apology. What's he talking அவன் about? அடிக்க போயிட்டான். ரெண்டு God லேட் knows. ஆகும். Other than that, I found nothing to think you capable of such a terrible act as kidnapping a girl. ஓகே போய் கிட்னாப். I have nothing more for you. Oh, that was a waste of time then. நீங்க பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. Annabelle and Yes. Theo. The two of you clearly have problems of your own to work through. The very nerve of you, Mr. Conway. And you should have reported that dog that you hit with the car. நீங்க நாயை வந்து கார்ல It would have saved a lot of time, and கரெக்ட். perhaps we would have found Charlotte May by now. But I have no reason at all to think you could have taken Charlotte May. நீங்க எடுத்து போன I'd have சான்ஸ். told you that if you'd asked. I have nothing more to say to the two of you. உங்க ரெண்டு பேர்த்த பத்தி பேசுறதுக்கு வேற எதுவும் இல்ல. நெக்ஸ்ட் Lady பார்ட்டி. Della, அவதான் I thank you for permitting me to search your home. உங்க வீடு சர்ச் பண்றது. But on reflection, you really should pay more attention to whom you employ to clean your estate. Hindsight is a blessing. I don't think you had anything to do with Charlotte May's disappearance. It's a shame that your home was violated in such a way. Again, I extend my apologies that you've been dragged into this. மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Water under the bridge, Mr. Conway. And finally, we come to Shirley Shirley Downs. Downs, the second victim of our unknown perpetrator. A completely innocent bystander the night that Charlotte May was taken. Okay. The perfect alibi. Perfect alibi. Were it not all based on lies and deception. Well then. What? What? No, you all saw what happened to me. Shirley, please, எனக்கு என்ன let நடந்துச்சு? us dispense with the song and dance. Shirley? Shirley, எல்லாரும் What is Shirley he தான். talking about? I have no idea, Annabelle. I can assure you of அக்கா that. தங்கச்சி தான். Just what on earth are you getting at, Mr. Conway? I bloody know it. You've always been a dark horse. Shut up.
I had nothing to do with Charlotte May's disappearance, I promise you. Mr. Conway, I think you might have made a mistake. Catherine, would you mind? Please, I think it's time we talk to Miss Downs alone. Could we have the room? I think I should stay. She's my sister and she Yeah, needs Mrs. my... McKee, please. Everyone, in fact. Leave now. I think it's best you leave too, Mr. Morgan. Don't worry, I'll update you later on this evening once I know more. Shirley, I'll be fine, Annabelle. They're making a huge mistake. Just do as the police officer says. I'm afraid that means you too, Mr. Levy. No way. I would have missed this if you paid me. Get out, you fool. இவங்க ஆகவே ஆகாது, இவன் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாய் பேசிட்டே இருக்கும். This is what you wanted, was it? How very disappointing. Good work, Mr. Conway. இந்த பாட்டி எப்பவுமே நல்லவங்க ஆக்சுவலி இந்த ஏரியால தான் சொல்லுவாங்க, பட் எனக்கு இந்த பாட்டி ரொம்ப Please, take a ஷேர்லி seat. தூக்காரு. ஓகே மக்களே, இங்கே தான் மேபி ட்விஸ்டர் வச்சு வைக்கலாம், இல்லை ஷேர்லியா கூட இருக்கலாம், உண்மையை சொல்லலாம், என்ன காரணம் எல்லாமே இப்போதான் தெரியும். Now, where should I begin? இப்போ நான் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்? I don't know what this is about, but நீங்க எதை I think you made a huge mistake. I'm sorry. Catherine, is it? Can you talk some sense into him? I think we should hear what he has to say. This is ridiculous. If you have nothing to hide, then surely you'd relish the chance to prove your innocence. You watched me get attacked. That proves that the kidnapper is still out there. Okay. Let's start there then, shall we? What's that supposed to be? Why don't you tell me? It was found in your pub. So what? Lots of people drink there every day. Glasses smash. I don't know what's special about a piece of glass. It sounds plausible. Well, there you have it. Well, Mr. Crow didn't seem to think so. He told me you took it from the police evidence room. Evidence room la நீங்க எடுத்ததா சொல்றாரு. Prove it. I intend to. I'm sure Mr. Crow will be willing to testify. Let's move on. What do you have to say about this? You've been watching me. Annabelle was right. This is an invasion of privacy. Well, isn't that what you wanted? What are you talking about? Well, for someone to see your charade. The whole business with the so-called intruder. You set the whole thing up. What a ridiculous thing to say. How could I have? Why would I? You did it so that Tony Morgan would see you as the victim, and therefore not as his attacker. I saw you too. I'll admit, you were very convincing. This is all in your mind, Mr. Conway. You have no evidence at all. Well, we'll see. Let's continue, shall we? How will you explain this, I wonder? Perhaps you want to explain how you found that, without breaking the law. I'm sure it will come to that. But for now, we're talking about you. You have nothing to say? There's no getting around this, Shirley. You're not listening. It wasn't me. Well, I suppose that's that. Catherine, is what you've heard enough to arrest Miss Downs? I'm sorry, it's not conclusive enough, I'm afraid. Well then, I suppose I was wrong. I should have gone with my gut and accused Annabelle. What? Again, I'm sorry I've wasted your time. Catherine, can you see if Annabelle is still close by? Wait, Mr. Conway. What could you possibly think Annabelle has to do with this? Well, I shouldn't discuss this with you, but all those late nights whilst Thea was gigging, no one able to verify her whereabouts. And then, of course, there's the matter of the... well, like I said, I shouldn't discuss this with you. I apologize, Miss Downs. Let's see if we have enough to arrest your sister. Wait. What is it?
I hid the telescope in my safe, but I was hiding it for someone else. The truth, Shirley, or this conversation is over. Okay, I hit Mr. Morgan, but I swear I thought he was someone else. I'll see what your sister has to say about I'm that. telling you the truth. Annabelle had nothing to do with it. Where is Charlotte May? I didn't take her. That's why I hid the telescope in the first place, so the police wouldn't suspect that I took her. That makes no sense whatsoever. I didn't take... அம்மா கப்பா ஒரு நிமிஷம் இல்ல 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 நேம் பண்ணலாம் அம்மா ஸ்டார் ஓகே டன் இருங்க மக்களே Charlotte May. நான் சார்லட் மேவே தூக்கல ஓகே இருங்க ஆடியோலாம் கரெக்டா கேக்குதா Okay. So let me get this straight. And it's very important that you're clear. You faked the attack against you. You faked the attack. I needed people to know that the kidnapper is still out there. I couldn't come forward and say what I'd done because people would think I took Charlotte May. You took the shard of glass from the police evidence room. Well, yes, because it proved that I hit Mr. Morgan. But I thought I was hitting Harold Levy. The telescope is the attack weapon. Yes. I took it from Lady Dowa's hallway. I saw my sister having an affair from Lord Dowa's window. I was angry. I overreacted. You attacked Tony Morgan. I already told you. I thought I was hitting Harold Levy. He was kissing my sister, Annabelle. A married woman, Theo's wife. I don't think even you can separate the truth from the lies anymore. I'm not lying, Mr. Conway. You took Charlotte May that night. I did not. Then you put her in Lady Dowa's basement. Why? I'm not saying another word. You knocked me from my chair and then staged the attack on yourself to throw me off the scent. That's all in your head. Where is Charlotte May? Where is Charlotte May? Okay. Is that enough to arrest Miss Downs? I believe so, yes. Then I think I've heard just about all I need to. Catherine, may I have a word? Well, it looks like you were onto something after all. Yes, it looks that way. Let's wrap this up then, shall we? Wait a moment. You see now what I was doing, what I had to do. I do. Well then, what's wrong? With a little more time, Shirley will tell us where Charlotte May is. You can arrest her. This is a good thing. You lied to me. You betrayed my trust after you promised me. I'm so glad that you were right. I really am, but that doesn't change how you did it. Catherine, we did it. You and I. I listened to what you said, and I truly am sorry. There were moments where I knew I was crossing a line, but I did it. You've told me already. And I meant it. Please. I'm going to update Mr. Morgan later on and tell him what we found. It would mean a lot to me if you were by my side. What do you say? I don't think so, Dad. Catherine, please. Miss Downs, I'm arresting you on suspicion of the abduction of Charlotte May Morgan and an attempt to obstruct an active and ongoing police investigation. You don't have to speak, but anything you do say might be used against you in a court of law.
என்ன கடைசியில பொண்ணுக்கும் அப்பாவுக்கும் உள்ள சண்டை இப்படி போகுது, இப்படி கொண்டு போயிட்டேன். கடைசியில முடிவு என்னதாமலே சொல்ல வரீங்க? பொண்ணுக்கு என்னதான் ஆச்சு? அவளும் ஒத்துக்கவே இல்லை இப்போ வரைக்கும். Shirley has confessed to almost everything I've thrown at her, but she's refused to give me the location of Charlotte May. I hope to God she's still alive. It's out of my hands and up to Catherine now. I've reached the end of my investigation. But at what cost? Still missing 6 hours later. Night 11 மணிக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். I promised Mr. Morgan I'd return this brooch when I found Charlotte May. The news of Shelley's arrest will have to do for now. Now that all's said and done, I suppose I should tidy all this away. After time. So almost her worst. இதை கொண்டு போய் இந்த ப்ரூச்சு கொடுக்க போவோமோ? I was hoping to return to Mr. Morgan with his daughter. Not this hollow gesture. பொண்ணை கொடுக்கலான்ற ஒரு இதுல இருந்தவர். I used to roam these halls and wonder what kind of neighbors lived around me. Now I know all too well. Hi, numbers bro. Hi bro. Thanks for coming. It seems like a lifetime ago I came down this hallway suspecting the McKees. I wonder if Theodore will stay with Annabelle. I doubt my presence has helped their relationship. I'm not here to reminisce. I need to give Mr. Morgan the brooch. How will Mr. Morgan take the news, I wonder? He's been through enough. அப்படியே ஒரு ஜர்னி மாதிரி இந்த கேம் வந்து முடியுது. No sign of Catherine. கேத்ரினோட சைன் இல்ல. She's not coming. அவ வரல போல. ராணி மார்கன் கேட்டுக்கு வந்துட்டோம். Hello, Mr. Conway. Mr. Morgan. Hello. How are you? As well as can be expected, I suppose. I have to say, I wasn't expecting you so soon. I apologize. I thought you might want an update regarding Shirley Downs. Of course, yes. Why don't you step inside for a moment and... well, please come in. You can leave your things down there if you like. Thank you. Please. Please. You were saying?
Yes. In short, it went well. She confessed? Well, not to all of it, but I have reason to believe she's confessing right now in police custody. She confessed to hitting you over the head, to pretending she was attacked. We found the weapon, and, well, the list goes on. What about my daughter? She refused to admit it. She was adamant. But you said she confessed to hitting me. Well, there's more to the story, I'm afraid. She swears blind that she thought she was hitting Harold Levy. Okay, I don't know what that means. I agree. It doesn't make any sense. Where is my daughter, Mr. Conway? Mr. Morgan. I won't stop until I find her. I'm sorry. That was unfair of me. I understand. And it's me who has to apologize. I told you I would find your daughter, and until now I've failed you in that matter. I don't blame you. You've done all you can. I'm sorry. Where are my manners? Please, come and sit through here. Perhaps you'd like a cup of tea, Mr. Conway. It's 1 sugar, isn't it? Yes, that's right. Please, make yourself at home. I'll be back momentarily. Thank you, I will. What exactly is your line of work? I'm a dentist. Really? I imagine that pays a good wage. Well, I'm a dental assistant, if I'm being honest with you, but I'm training to be an anaesthetist, so there's that. Interesting. சார்லட் மே போட்டோ போட்டுருக்கு. ஐயோ அது பார்த்தாலே அந்த பொண்ணு மூஞ்சி கண்ணுக்குள்ளே இருக்குங்க. அந்த வதந்தில வர வெள்ளோனி மாதிரி. How long have you lived in Dahlia View? Dahlia View must have been before I moved here. Yes, about 4 years or so. Okay. I remember the day you moved here. I should have introduced myself then. I'm sorry about that. Not to worry. I should have done the same. Where is Charlotte May's mother? If I'm not intruding. Aren't you married? That's a very long story, I'm afraid. What about yourself? Isn't there a Mrs. Conway? Well, that's an even longer story. She would have said that I was married to my work. Bro, இது வந்து ஒரு mystery game bro. நல்ல ஒரு puzzle solving game. சூப்பரா இருக்கும். எல்லாருக்கும் செட் ஆகுமான்றது டவுட். உங்களுக்கு பசில்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். That reminds me, I brought the brooch back that I found at the crime scene. Thank you so much. Thank you so much. I hope it was of some use. What on earth? This isn't Charlotte May. It's a different girl altogether. Wearing Charlotte May's brooch. Charlotte May brooch போட்டுருக்கு. What the? என்னங்க உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு. இன்னும் ஹைட் பண்ணிக்கலாம். கேம் ஆடியோ கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே இப்போ கரெக்டா இருக்கா ப்ரோ? செக் பண்ணி சொல்லுங்க. என்னங்க இது ட்விஸ்டா இருக்கு. ஏய் வாட்? ஐயோ. Another girl. இது வேற பொண்ணு. Jesus, what is this? டேய் இந்த Mr. பைத்தியமா? Morgan, what have you done?
You Morgan. என்னையா பண்ணிருக்கு? I said I hope the brooch was of some use. Yes. I mean, no. I wasn't able to connect it to anything. Is everything okay, Mr. Conway? You seem a little out of sorts. Yes, I'm fine. I don't think I'll have that tea after all. Sorry to put you out, but I remembered I have to hand over all my findings to Catherine. She'll probably be waiting for me. She was 6 when that picture was taken. Is that so? Such an innocent age, wouldn't you say? Charlotte wouldn't have known what real danger was back then. Not like you and I. Well, we all have to grow up at some point, don't we? You'll excuse me, but I really must. Are you sure you're okay, Mr. Conway? I can't can't help but feel discomfort. Is it something I've done? Like I said, I'm probably keeping Catherine waiting, is all. Oh my god. Photo பார்த்துட்டானோ? என்னங்க மக்களே சரியான அல்லா இருக்கு. ஐயோ. இவனே கில்லராடா. யாரா? You know, I thought that I was careful enough. But the way you think. You really are very clever, Mr. Conway. நீங்க ரொம்ப கிளவர் கான். டேய் என்னடா சொல்ல வர? To your detriment. அடிச்சிட்டான். It's funny. I spent the past few days wondering who on earth would attack me. I was as confused as everyone else. Turns out it was all just a misunderstanding. Have you ever heard anything so unlikely? I was going to leave town that night. I'd left her in Doe's basement. Things were almost in place. I was putting the rubbish out, and then... Well... And then Shirley Downs. She's still alive, I really am glad you decided to investigate. The mystery was eating me up inside. Okay. You know, I watched you work these past few days. The few days watched as you pulled our neighbours' lives apart piece by piece. Okay. Getting to work with you at Shirley's pub and seeing you before that at Lady Doe's house. It was very exciting. It was very exciting. It's funny, I felt that if I could just reach out. Of course. I couldn't. From what I remember, you reached out with your fist. You almost caught me that night, you know. In Lady Doe's basement. Oh, but even that because now lady you were so close, but still so far. You know, I've never had to go back and check before. But after you promised me you'd find her, I had to think on my feet. She cried when she saw me. I suppose she was seeing me for the first time in many ways. She? You mean the girl that, some other poor child you've taken? Well, why did you do this? Charlotte May was 6 when she... You see, after so many years... Well, they stop looking like children, don't they? Dear God.
So she was too old to remind you of the real Charlotte May. That's why. This really isn't your first time. The first time I did this, my hands were shaking. I was a mess, Mr. Conway. I'd have been embarrassed just to be in your presence. You sound as though she means nothing to you. She means everything to me. Have you lost your mind? I think our little talk is over, Mr. Conway. Believe me, I don't want to do this, but you leave me no choice. I don't think you will kill me. You didn't tie that little girl up for no reason. If you were simply a murderer, you wouldn't have left her alive down there. There has to be something more to you. What makes you so sure? I think you wanted to see her Charlotte May. You wanted to believe it, right up until the end. Well, you've got it all figured out, haven't you? What happened to the real Charlotte May? You have a daughter, Mr. Conway. You know how it is. It's your responsibility. Your duty to protect them. No matter. Tony. What happened? I left the balcony door unlocked. I took my eyes off her for just a second. We lived on the 5th floor. Tony, I'm so sorry. Perhaps we should talk about it. You can tell me about her. If you let me go, I'm sure I don't think so, Mr. Conway. I've complimented you on your intellectual prowess. Please don't insult mine. Fine. Where is the girl now? She's quite safe. Mr. Morgan, at least tell me, what's the girl's real name? Sophie Marling, if I recall. Sophie Marling. It was all over the papers, although I tried not to look. Funny. It made the front page for a week. 1 week, Mr. Conway. 1 week, Mr. Conway. Then I think some football team won a game somewhere and the world moved on. Football team What would the real Charlotte May think of you? You won't speak of it again. Do you think she'd be proud of what you've done? Please. Stop. What about this girl? Everyone's looking for her. You can't get away with this. Mr. Conway, you've already arrested Shirley. No one is going to find her. And no one is going to find you. Now, please stop. I'm beginning to make you rather uncomfortable. Jesus. You wouldn't want her to remember you this way. None of that matters. Now, please, try to keep still. Please, don't do this. You're a reasonable man, Mr. Morgan. I know you don't want to do this. Believe me, I've tried to change what I am, but I can't. Mr. Morgan, I would very much like to speak with you. Like father, like daughter. Not a word, Mr. Conway. The anesthesia should kick in shortly. Hello, Mr. Morgan. I'm sorry to trouble you, but I wondered if I might speak with you and my father. Your father? Are you expecting him? Please help me. I thought he might already be here. He said he was going to talk to you about Shirley Downs. May I come in and talk through our options? It's him. It's him. I'm not sure that's a good idea. Okay, that's fine. I can come back Please, tomorrow. Don't hurt her. You know what? With everything that's going on, I'm not... Catherine, yes. Run away. I think that would be a good idea. Tomorrow morning. Lunchtime, perhaps. I'm back here. I think it can wait until then. I'm sorry to bother you so late.
Please don't apologize. We'll talk tomorrow. Thank you, Mr. Morgan. Wait. What is it? If you haven't seen my father, then why is his camera in the house? And his bag? Mr. Morgan? கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே நம்ம பொண்ணு ஏதோ பண்றாங்க ஆஹா let's go come on ஆஹா விரல் சும்மாவே வலிக்குடா போதுடா என்னாச்சு ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு தாண்டா இந்த அளவுக்கு ஒரு சீட்டட் த்ரில்லர் கிளைமாக்ஸ்ல வைப்பாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எப்படா முடியும் டே இருடா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு கிளைமேக்ஸ் தானே ஓகே யார் ஆம்புலன்ஸ் வண்டியில உண்மைதானா யாராவது என்னப்பா அது நீ அன்னைக்கு அவனை போய் அடிச்சது தப்பு இல்லை ஆடியோ கேக்குது தானே ஓகே டானி வாங்க 6 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் Do you know where Catherine is? Catherine எங்கன்னு தெரியுமா நாங்க கையமிக்கிறோம் டாலியா வீட்டுக்குள்ள போறோமா டைம் சொல்லு டெய்லி தெரியலடா 10:30 நினைக்கிறேன்டா 10:15 தெரியல டாலியா வியூ இப்பதான் இந்த கேட்டை திறந்து நம்ம போறோம் Catherine. Dad, are you okay? I'm fine. I'm fine. Thank God you are. I thought the worst. I did too. What happened here? I mean, what on earth did I walk into? If I'm honest, I'm still trying to figure that out myself. Shirley was telling the truth. It appears so. We searched the house. We'd ruled him out. Is he? No, he's alive. He's been taken to the station. We want to know if he's done this before. I'm afraid you won't have the answer. Oh my God. That could have been you. It could have been either one of us. Dad, listen. Catherine, I'm sorry. I am too. It's funny, I came back tonight because part of me knew I should have listened to you, but I just wanted to prove to myself that I didn't need any help. The apple hasn't fallen far from the tree. I need to ask. Did you find Charlotte May? Follow me. Follow me. சரியான பீக்டா சீரியஸ்லி இந்த கேம் இவ்வளவு இன்டென்ஷனலான ஒரு கேம் நான் ஆடுனதே கிடையாது. This man is Robert Conway. இவர்தான் கான்வே. He's been looking for you for days. இவர்தான் உன்னை கொஞ்ச நாளா தேடிட்டு இருந்தார். Are you okay, my dear? You're safe now. You don't need to be scared anymore. இனி நீ பயந்துக்க தேவையில்லை. Catherine here is going to take good care of you. Catherine உன்னை இனி நல்லா பார்த்துக்கணும். I'll just be a moment. I'll come back. Don't worry. Okay.
She hasn't said a word since we found her. ஓ அவளை கண்டுபிடிச்சதுன்னா ஒரு She வார்த்தை thought that பேசல. Tony Morgan was her real father. ஓ அவளுக்கே டானி She மார்கன் didn't தான் even உண்மையான know father that. பேசுறா. It doesn't bear thinking about. So, what do we do now? She doesn't have a home. அவளுக்கு That வீடு இல்லை. reminds me. என்னோட ஞாபகம். Her real name is Sophie Her real Marley. name is Sophie Marley. You can look through the papers or make some calls for that name over the past few years. Past few years It's a great place to start. I imagine you'll want to come along and help. No, நீங்க என் கூட no. வந்து ஹெல்ப் பண்ணீங்களா? இல்ல இல்ல. Perhaps it's best to leave this up to the professionals. ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்ட விடுறது தான் நல்லது. I'd like it if you were by my side. நீங்களே என் பக்கம் வாங்கன்னு பொண்ணு கூப்பிடுற அவளே வேண்டாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் I'd like சொல்லலாம். that too. பாருங்க. I like that too. போறாரு ஹெல்ப் பண்றது. பட் அவன் கொன்னதுக்கான ஒரு காரணத்தை வந்து பெருசா இவங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. அவன் எதனால கொன்னான், எதனால கடத்தினான், உண்மையான அந்த பழைய சார்லட் மேக்கு என்ன ஆச்சு அதை சொல்லுங்கடா. என் கிரெடிட்ஸ் போட்டா கடுப்பாயிட மாட்டான். முடிச்சுட்டானுங்களா கேம்ஸ் இவ்வளவு பேர் தான் இருக்காங்களா குரூப்ல? செம கேம் ஆக்சுவலி ஒர்த்து ஆக்சுவலி செம ரொம்ப கம்மி தான் ஒயிட் பேப்பர் கேம்ஸ். அவ்வளவுதான் கேரக்டர்ஸ், அவ்வளவுதான் ஒரு 10 கேரக்டர் தான் இந்த கேம்ல இருப்பாங்க. சீரியஸ்லி வேற லெவல். மேபி கேம் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட என்னாச்சு? ஆமா என்னாச்சு? இல்ல நடிக்கல. என்னாச்சு? ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க மக்களே, நான் வந்துடுறேன்.
அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். கிரெடிட்ஸ் அடிஷ்னல் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார், ரொம்ப நன்றி. நீ ஒயிட் பேப்பர் கேம்ஸ். மொத்தத்தில் அதுக்கு எதாவது கன்க்ளூஷன் இருந்துச்சா? இல்லை. சரி, ஓகே மக்களே. ஸோ நம்ம அப்படியே லைவ் பண்ணுவோம். இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சி நம்ம லைக் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி நம்ம போதும் மக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ பயாலஜி எப்படி வந்து வந்ததுக்கு நன்றி. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். ஸோ அடுத்த லைவில் சந்திப்போம். ஒரு நியூ கேம் வரும். ஸோ பை பை.